Enotieno mar tarik 25 dwe mar 7 higa mar 2025 kakoro siasa mar duond buch ODM okikore koni kod kocha kabedi koro jatend duond burano mano Raila Odinga owuok oko mar siro Edwin Sifuna mano jagoro maduong' mar duond bura mar ODM kowacho ni Sifuna emaloso elo duond bura mar ODM kendo weche manyocha owachogo onyalo bedo ni embe oyiene mar wacho pache kata kamano ka ODM nigi ote magidwa chiwo to gibiro chiwo koluwo e apisi mar Edwin Sifuna. Komachielo jotelo mamoko mabende gen jotelo mag ODM kachiel kod jokanyo mamoko no bago romo kamachielo kagiwacho ni gintiere ei sirikal kendo kapok Raila Odinga onyisogi kamachielo magichomo to kanyo emagigoe kom. Kopogore koda mano bende weche mag somo karasiro somo jopuonjre mag sekondar medo nyuolo paro mopogore opogore kakoro idwaro mondo mi sirikal oneni ochiwo omenda mowinjore ne somo mag sekondar. Jatend migawo mar somo kata kamano lero ni weche mag omenda ok ni oloki. Chik mar siro jopuonjre sekondar okoloki ewi omenda. Giwacho ni higa ni kende emane giyudo rem momiyo koro ging'ado pes nyathi ka nyathi kod silings moheo 5,000. Penjo bedo ni jopuonje dhi golo kanye omenda makamano mondo misomo odhi nyime mana kaka ochan kendo kaluwore koda dwaro mar katiba machiwo ratiro na nyathi ka nyathi mar mondo mi oyud somo e yo makare. Warang'ani weche ma wamiyo pek. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Ndio ni maafisa ya chama. Raila Odinga odok ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e weche manyocho wacho ewi tudruok mar ODM kod sirikal. We have not been able to reach the 22,244 per student because of financial limitations. If you see the wastage in government, the money they waste per day can fund the entire education. Migawo mar somo koro kweni onge lokruok moketie chik ewi omenda monego orne nyathi ka nyathi ne siro somb sekondar ka jokanyo wuok tung' mosuo kod ng'eto mar omenda makamano. En design manyasani mogol gi sirikal mamalo, Department of Sports, kendo en design magisetiyo godo kuonde mamoko. Dhano 10,000 mobedo kendo neno tuke. Gikone do ticho chakore mar gera lap tuke ma Migori makoro kelo geno maduong' ne jokanye sekta mar tuke e alwora ma Nyanza. Ote machuo kioro no namba mar ote menaria deka uchiel nono wantiere mbui mag oganda achiel kachiel wan kacha e mbui mar Facebook e mbui mar YouTube bende ido achiel kachiel e mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X kod TikTok. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako eni ogai mar ODM Raila Odinga oyango yie mare kuom tend Sifuna kaka jagoro mar duond burano bang' wacho ni Sifuna ema nigi teko mar loso ewi ODM. Raila onyiso josiasa mosebedo kabayo Sifuna kod weche kuom weche manyocha wacho ewi midhiero ma ODM kaloe kalore gi winjruok mare gi kod jatend piny William Ruto ka wacho ni Sifuna ni thuolo mar golo pache. Kaka jafamo marwa mar siasa Kristo Wino leronwa ma en lal maduong' ne josiasa mag ODM manyocha osebedo kanyono Sifuna e chuodho kuom chayo Raila. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna sani koro nyalo bet mosekom mar sinatabu kendo luwo tiendene bang' ogai mar ODM Raila Odinga miye orengo mar loso elo ODM. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne chak duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega, Raila ma onge kiko wach oyango ni Edwin Sifuna e duond ODM kendo weyo josiasa mag ODM manyocha osebedo kaketo Edwin Sifuna e mach maliet gi rabuon maliet e dhogi. Msugu mwingine alisema, I may not agree with what you have to say, but I shall defend unto death your right to say it. Everybody got a right to speak their mind. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Moko kuom josiasa mag ODM osebedo kaketo Edwin Sifuna e lot maliet
kuom wacho ni tudruok mar ODM kod sirikal ma jatend piny William Ruto thiro duond bura mar ODM. Sasa sisi kama chama tuna maviungo vya chama ambayo wanaongea kama mambo hii. Kama Sifuna anaongea, mimi siwezi kujibu yeye kwa gazeti. Kuna viungo vya chama pale, tukienda tunakaa, kila mmoja anasema yake, na mmoja anasema yake, nasema yake. Tukimaliza na hii, pana Sifuna ongea na waandishi wa habari. Sifuna anaongea kwa waandishi wa habari. Ndio ni maafisa chama. Baba alinichukua kama hakuna mtu ananijua nikiwa kijana mdogo miaka 35, akaniambia wewe unaweza kuwa katibu mkuu wa chama. Huu ni mwaka wangu wa 8. Heshima ambaye umenionyesha Mheshimiwa Raila Odinga, hakuna siku nitakukosea heshima. Haiwezekani. Weche makamaga osemiyo Sifuna seyo mathoth kama kuom josiasa mag ODM wacho ni onyiso Raila Odinga achaya. Wach ma Raila Odinga othegore kod mabor ka olero ni Edwin Sifuna nigi ratiro mar golo pache. Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba anafanya makosa, sema. E twak mare kod wang' jowi mar Citizen jumani, Sifuna ne oumo yie piny ni piny owacho mar William Ruto dhi ataro kod gigo maduond bura mar ODM osebedo ka kedonegi kaka miyo luor ratiro mag jopiny kuom chielo jopiny kod magina. Kata jagoro maduong' ma jotich Francis Atwoli ma bende osebedo ka ok modho repi kod Edwin Sifuna kaachiel kod jood bura mawuok e imbo mar Kenya duto oyie kod adhula mar Edwin Sifuna. Lakini mimi nikamwambia, mimi nimekupatia go ahead kama deputy party leader, enda uambie wa Kenya maneno. Kwa hivyo wale ambao wanasema wanalaumu Sifuna, hata mlaumu Osotsi. Wakati nilipita kura ya kuwa chairman, baba alipigia mimi simu, nikaenda kuona yeye kwa ofisi yake hapo Upper Hill. Na akaniambia ya kwamba the fact that tuko broad based government isifanye wewe kama chairman kutosema makosa ambayo serikali inafanya. Baada ya kumsikiza Sifuna kwa TV, nikasema why is this young man contradicting the party leader? Kumbe sikujua ni nyinyi mko nyuma ya Sifuna. E duoko mare motegno, Sifuna ochung' ewi kokene Raila Odinga emane omiye lemo mar jagoro maduong' mar ODM. Ma en loch maduong' ne Edwin Sifuna mane nenore ka mandalo mage ka jagoro maduong' mar ODM ni akirikiki. Chris Owino, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jotelo mag ODM osingo mar dhi nyime kod siro sirikand broad-based nyaka chopiero manyien ma higa mar 2027 ka giwacho ni ogibi jwang'o sirikandno nyaka chieng' ogai mar ODM Raila Odinga nyisgi yo machielo magiluwo. Millicent Adhiambo miyo waler. E alap tuke mamidika e sub-county Mamoroni, jopinyo yoro karomgi e nyasi mar sidho riwruok Saga mong'ere kaka Shield Okumba Wasako mani obako jood Brahma Kisumu Ruth Odinga kaka yor siro yuto kaachiel kod grube mag mine gi rowere e kor gwenge. Kaune group kewinya e group kadwani mondo wakoso we Sago kendo babu mi pesa munaendelea godo giloko okodi beno sa pesa bajo Sago gokende nitiyo kona maunbe ne udhi yudo ni wacha watime uyiego koso moyiego. Kata kamano kadiemo wang' nyasi no nolokore siasa kumane jotelo mane oyuoro kotelnegi kod mag ODM ne uloso gi duol achiel ka giyango chung' margi kaka jo ODM magichung' godo kod ogai margi kuom ne chuokoke mar bedo jakanyo mar sirikand broad-based. Tunajua chama moja na niseme ODM. And I want to thank the Raila Odinga and His Excellency William Samoei Ruto. They have put their self-interest behind and put the interest of our country first. Jotelogo oyango ni nyaka chieng' ogai margi Raila Odinga nyisgi yo machielo mopogore ODM ok bi jwang'o jatend piny William Ruto. Onyiso waka mwachunge sani onyiso wako soko onyiso wa wan poko onyiso wani wadhi kuo pogore gi kama onyiso wa baba konyiso wani right tawa
Ewi mano, jakom ODM Gladys Wanga to ne osiemo jogo masiko diro dhogi kaloso marach kendo kwedo riwruok ODM kod Kenya Kwanza kowacho ni ywak ogwal ok bi mono dhiang' modho. Wacha niseme leo kama mwenyekiti wa kitaifa, hakuna siku hata moja tumetoka katika hiyo agreement, na hakuna siku hata moja baba ametuambia tutoke hapo. Kwa hivyo kama wewe unakuja kuzungumza na baba amesema tuko pamoja na President William Ruto na wewe unasema kinyume, basi wewe huzungumzi kwa niaba ya chama cha ODM. Jod Bramasuna East, Junet Mohamed, kod nyawadgi osiro wechego, kagijiwo jowetegi ni kik gibed kod tungni girang mana weche dongruok. Huyo mtu naitwa Ndindi Nyoro. Nimesikia juzi kama anapiga serikali kwa mambo ya uchumi. Tunajua vile ulikuwa umepanga maneno, na serikali ikaona lazima tukue broad based ili wananchi ya Kenya mzima wapate kitu. Na wewe unajifanya saa yuko na akili mingi. Hiyo akili peleka pali pengine, sio hapa Kenya. Jalup Jatend Piny Kenya Kithure Kindiki mabende ne oyuoro e nyasino to korka kore ne opwoyo Raila Odinga kuom ne kawo okang' mar riwore gi Jatend Piny William Ruto kaka yor nyayo kwe. Mheshimiwa Raila Odinga ameona ya kwamba usalama na udhabiti wa nchi ya Kenya uko na umuhimu kuliko ni nani amechaguliwa na ama nani hajachaguliwa. Na kwa hivyo ameweka ubinafsi nyuma, akaweka mambo yake ya ubinafsi nyuma, akaweka taifa letu la Kenya mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County. Kawadhi nyimeni Jatend Migao mar somo Julius Ogamba owuok oko mar dok ne gimomiyo ging'ado budget mar siro somb jopuonjre sekondari gani ka jokanyo sekta mar somo wuok tung' mosuo ewi ng'eto makamano. Ogamba lero ni ng'ado omenda michiwo ne nyathi ka nyathi nyaka Sh16,900 kopogore Sh20,200 gi wiye kaka osegabedo ka timre en kaluwore kod nok mar omenda e komenda mar higa 2024-25. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Mano Jatend Migao mar omenda John Badi odhiambo manyoro e kinde manyo chopi e nyim komiti mar somo lero gimomiyo omenda mag siro somb jopuonjre pok ochopo e skunde kaka dwarore. En wach makoro medo nyuolo paro mopogore ka riwruok mar Tunza Mtoto Foundation ochiko mar dhi e doho ewi ng'eto makamano ma giwacho ni en ataro mar chik. Kaluwore kod Director maduong' mar Tunza Mtoto Foundation Muthoni Ouko, somo en ratiro mar nyathi ka nyathi e pacho ka kendo chike matayo budget ok onego ket malo maloyo dwaro mar katiba. Kamano bende riwruok mar jotij mbalariany UASU koro dwaro mondo Mbadi ruchoko weche manyo wachogo ni sirikal onge nyalo mar siro somo mag sekondari pacho ka. They are doing empowerment, a lot of empowerment. Why can't they? It's not helping us. They have money. If you see the wastage in government, the money they waste per day can fund the entire education. Jatend Migao mar somo Julius Ogamba to kata kamano okoni jofwambo emanyo chiwo lipot marach kowacho ni ng'eto makamano otimre mane ikomenda ne ewi nok mar omenda manochiwnegi e budget. Based on the amount that was budgeted for, when that amount is released and distributed among the number of students that we have, it comes down to 16,900. It does not mean that we have moved from the 22,244 to the 16,900. It just means we have not been able to reach the 22,244 per student because of financial limitations. Migos osingo ni migao mare tiyo matek kod migao mar omenda mana ni omenda mag somo chopo mana kar kwanne kaka katiba dwaro. And the number of students has been going up every year. Yeah, but the figure has not been moving up to match that number. But we are doing everything possible to make sure that we are able
to come as close as possible to that number and possibly hit that target. So I want you to let the Kenyans know the correct position. And once you understand it, please put it correctly so that we know, people understand what it is. What they did yesterday. The policy on free primary and secondary education has not changed. The government will continue financing education through capitation as it has been over the years. There's no change. I know Honorable Minister was misquoted yesterday. It was out of context. But I want to assure the country that we are continuing to engage Parliament so that we continue getting the required resources to support education in this country. Dutote, penjo koro bedo ni, ere kaka 10 sikunde dhipongo wi budget marge igani kakoro sirikal orem chiwo omenda duto kaka katiba dwaro. Kamano bende jotend duond buch DCPK onyiso jatend migawo mar somo mondo ne omenda mar siro somo mar jopuonjre primary gi sekondar oyudore. Giwacho ni sir sombo jopuonjre ok owinjo bed gima itugo godo. Ile masomo Kibaki alianzisha, masomo ya bure, ati William Ruto anasema sasa anapunguza ile pesa ya kupeleka shuleni from 22,000 aregeshe to 15,000. Mimi nataka kuambia akipunguza hiyo pesa inamaanisha ni mzazi ndio anaenda kulipa hiyo pesa. Sisi kama vijana na kama viongozi wa opposition tumesema tunapinga maneno ya kupunguza the capitation fee. Hakuna haja uregeshe mzazi tena mzigo alipe pesa kwa shule. Sasa sisi swali tunauliza, William Ruto amepeleka wapi pesa ya masomo ya Kenya? Ya pili, wacha kusema ati lazima ukuje bunge kuomba pesa. Uhuru Kenyatta aliweza kulipa. Kwa nini William Ruto halipi pesa kwa watoto wa Kenya? Hiyo ni kumaanisha William Ruto amefanya nini? Amefanya nini? Jalobia ten piny Kenya mano Kithure Kindiki okwayo josiasa kod oganda jo Kenya duto mondo tim siasa mar kwe ka okwedo siasa mar maundu ma osenenore gwenge mag Masawa kod mamoko ma oseweyo ka mwandu mathoth okethore. Kindiki josiasa mag Kenya kwanza ni loso romo mar dongruok e gwenge ma Maragwa. Wacha nione wale wanaunga mkono Echendo margi masiro gube mopogopoge ma oting'o mine. Echendo mar dongruok ma osebedo kadhi nyime pacho kae. Kweth ma josiasa masiro piny owacho ne omolo e kaunti ma Murang'a. Kweth ni mano tele kod jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne omedo jiwo achiel mar oganda kod siasa mar kwe ka gikono jo Kenya mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar chopo singoge. Watu wa Central, mimi nawaomba kwa heshima, hata kama tuko na siasa mrengo huu mrengo ule, mimi nawaomba kwa heshima hiyo siasa yetu tuifanye kwa njia ya amani. Hiwe ni siasa ya kushindana na agenda. Hata wakati tunafanya siasa yetu, sisi pia kama wanasiasa tukuwe uangalifu, tusitenganishe watu, tusigonganishe watu, tusilete madhara Kenya yetu kwa sababu Kenya ni moja. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne okono oganda jo Masawa mondo koro were kod siasa mar koko, ka wacho ni siasa mar koko manonenore e kinde machok mokalo ne weka mwandu mathoth ne okethore gwengego. Babu ile supermarket unachoma, huyo mwenye hiyo supermarket ameajiri watoto 100 na hao watoto wanatoka hapa. Mimi nimeona wanabiashara wetu wanalia. Kindiko jatelo mamoko mwogego mag Masawa ne okono oganda jo Masawa ni koro nen marie kendo gilo jotelo mantie kod chia mar kelo dongruok kendo thegre kod josiasa makelo koko. Kuwe watu wa janja tupate uongozi mzuri, si ndio? Uongozi itakuja iwaunganishe hivi, tuwapatie pesa, mujisaidie. Shikilia William Ruto, hii serikali ni yenyu. Acha tushindane mambo ya sera, Muriu, mambo ya stima, mambo ya masoko, ajira, ni nani, ni kiongozi gani yako na ideas bora kuliko ule mwingine. Na mimi sitakubali kuona hiyo maneno ikitendeka hapa tena. Please. Mtu asiseme ati ni vile tuko na mirengo ya siasa. Mbona siku hiyo hapo nyuma tulikuwa na mirengo tofauti ya kisiasa na hatukuwa na uharibifu wa mali?
Moko josiasa mawuok mag Masawa kaachiel kod Hoho mar Okak ne okono oganda ji Masawa ni sirikal masani gin ema ne gikete telo kendo koro kigi wuok kaka ikonogi kod moko josiasa mawuok e gwego mag Masawa. Hii serikali iko mamlaka saa hii, ni nyinyi watu ya Murang'a mulichagua. Ni nyinyi ama sio nyinyi? Ugali mmepikwa imewekwa kwa meza. Muambiwe muache ama mukule. Josiasa gi maso ten piny Kenya William Ruto ne wacho ni ten piny Kenya William Ruto ostio mathoth kendo ber ka imedo miye thuolo mondo chopi singo manoketo negi. Kwa sababu serikali imeanza kazi, imeajiri walimu wengi sana na tunaendelea. Wakati sasa hapa Murang'a tunaongea maneno ya kofi ya kahawa. Mkulima ambaye alikuwa analipwa 65 shillings sasa analipwa between 120 na 155. George Juma, Ramogi TV. Ikruok ne galamoro mar tend gwenge mung'ere kaka Devolution Conference koro sechak tim kathor wach maigani dhi rango weche mag pok makare kata marom ne gwenge duto. Kaluwore gi jatatije mar riwruoga no governors mano Mwiti Mary, romo makamano bende biro rango weche kaka ratiro mag oganda kendo kenge mag neno ni josiasa okete lai chenro magitimo kaachiel kod okenge mag kelo oganda kanyakla. Romo makamano ichano bagi e kaunti ma Homa Bay chakre tarik 12 nyaka tarik 15 mano mar dwe mar aboro. The head of planning in Bay County. The goal of this conference is to... Looking at our country where we are, I think the voices have already told us that the leaders must be accountable. Leaders must be transparent, and leaders must take the voices of the masses into consideration whenever they do their policy, their governance, and of course in sharing of the resources. We will have the first day that will be advocating issues of good governance, and there's an array of items including public participation and the like, and how responsive governance is, so that in the next 2 years we will have resolutions that will be able to shape the conversations and moving forward. Fair resources distribution is a must in this country if really we must live by the tenets and the principles of devolution. Piny owacho singo mar ng'uono ne jokuoge mag jamni e gwenge mag Keyo mabiro chwalore ne tendo bila kendo duoko bunde magin go ataro mar chik. Ka oloso e kaunti ma Elgeyo Marakwet, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni maromo bunde 1,000 oseduoki e gwenge mag Hoho mar Okak e kinde ma bunde maromo 10,000 sirikal pod dhi nyime gi manyo. Instead of waiting for the police to come and look for you, present yourself. Yeah? And if you have not committed any offense but you had an illegal gun, that one we are not going to charge you. If you present yourself and say, forgive me my sins, here is an illegal gun I have left that life. In fact, we will go a step further to take you to college, to Usome, you know. Lakini, if you are a criminal and you know you are on the run and you know you have committed an offense, the safest place is police station. Just present yourself to a police officer and tell them that I am a suspect, I was being sought. You go to court, you prove your innocence, and you will be safe. If you are sentenced for 10 years, 15 years, you will come back alive than to keep on running around with the police officers. It is safer. Familia mar jandik weche mbui mano Mwabili Mwagodi koro dwaro mondo piny owacho donjre mar neno ni rawerano oyudi tok lal mare e gwenge ma Kigamboni e boma ma Dar es Salaam piny ma Tanzania. Kaka ifinya kidilero familia no medo ni ponono Mwagodi nigi ketho moro amora. Piny owacho ma Tanzania kod Kenya okawne chik kaka owinjore. Madikal seche 48 tok lal mar jandik weche mbui Mwabili Mwagodi e piny Tanzania, anyuola mare nowuok oko madwaro piny owacho ochiw ndache. Kaluwore gi nyamin gi Isabella Kituri, Mwagodi osebedo katiye magawa more gwenge ma Kigamboni e boma ma Dar es Salaam. Ka giloso gi jofwambo, Kituri nowacho ni nitie jal moro manodhi kare mar tich mane dwaro kar nindo. Jal no nopenjo kama Mwagodi nodhiye, wirani nodwaro mondo ene ma orwake. Kata kamano, Mwagodi ne onge tich chieng'no. Ma e gino manyocha ochako timore motelo ne lal mare. We have had conversations with him early this year where he cited a strange visit. Luckily he was not there, and he told me, I've been told there's a strange guy who's asking for me and is not leaving, he's waiting. That he wants accommodation and discount in the hotel where he works in. He did not appear, and finally the guy left. The same thing happened yesterday afternoon. He had gone to the shopping center called Cheka around Kigamboni area, and 4
checked into the hotel, asked for accommodation, insisted on a discount and speaking to the hotel manager. His colleagues called him and he told them when they check in, he would meet them. Motelo nema nitie jogo manolimo familia mar Mwagodi mawachoreni ne apisas mago kwa chikich. Apisas go ne nigi yote achiel ne familiano. Last year, 2024 in October, my parents received visitors who identified themselves as DCI from the security agencies of Kenyan government, and they warned them that he should cool off matters the Gen Z protests and take care of his family and earn a living. Failure to which he would be, as in they said he's risking his life. And to quote my parents that mama ambieni mtoto msije mkaweka hema hapa. Dwaro mar familiano koro en mondo mi jatend migao mar weche tudruok e pinje maoko Musalia Mudavadi odonjre wachno maneno ni oyud Mwagodi. Bende gidwaro ni mondo kaune Mwagodi okang' makare machik ponono ni ne en gi ketho moramora. The Kenyan government and the Tanzanian government, please use the legal protocols to address this issue. And if it is criminal, still you are accountable. You are the ones that who can help us trace him. Familiano koro segoyo lipote tesendo bila makigamboni maidore Dar es Salaam piny Tanzania kod mano mar Kileleshwa boma ma Nairobi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ero kama nanya Efinya Kidi wadhi nyime kama ogai mado Martha Koome owacho ni wachne tok wang do makikuyu mano yango mano kaka timbe mag njore okonego otigodo mar donjo ne achije maketho manigi ketho mar ewi ketho mar njore. Koome mane lose county ma Mombasa kata kamano owacho ni apis jamin wach nigi thuolo mar yango kit ketho magitudo godo achije ma opogore kalore kod nonro mar obila. The Constitution envisages that this prosecutorial discretion must remain free from influence or direction by any individual or authority, including we judges or me, the Chief Justice, or political actors. Therefore, it is important for Kenyans to appreciate that public comments by the Chief Justice or even victims of a crime at the scene of a crime do not influence or determine the charges to be brought before a court. Tuoka chenro en maro imore wakao yueyo gi kanyo nyakora mogi aneno ka ote odonjo ka Kevin wacho ni an Kevin Jayalo au kitengela neno maler Eric Nyandiga bende wacho neno wakanyo yo makare Kolo wacho ni Kolo Jakochia bende wacho neno Ramogi TV awinyi makare ka an gi baby na Sharon Avon wa mano Willy aneno Ramogi ka Andrew Iru mosna mama na Veronica Chieng kani game akala gidana ana kani asembo Mosna min oda Lilian Opinya kod wuoda Maremi mano Freddy Blues wacho kamano Eliud Favored wacho ni I'm locked in Nairobi auro mosna mama wa Martha Odhiambo kantie Sianya Dorera Nyandare wacho ni ero mosa an selector nyagem yala mar Mombasa Ruth Akinyi bende wacho ni oneno Ramogi eyo makare kanyo an Felix kan Lakisama mosna mama wa Francisca Eric Nyandiga bende wacho kanyo neno wa mosna mama Dorothy mano Cedric ande wa mosna joka Akicho duto Daniel Omondi Otieno wacho neno wakanyo ka entiere Homa Bay bende JB comedian wacho neno wakanyo ero Willy an Amos Ochich ka entiere Adiedo kawan kod choka Jaden Smith mano jaka kwa juok mano kanyo wacho neno wayo makare kabende sa Isaac wacho ni mosna George ka entie Sirali Garage Fountain Githurai 45 ana Isaac kawoka hawa wendani ero kamana nyakora mogi warengo wadhi duka matin kikidhi mabor podori wogi weche manyien chenro en mar oimore. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga, kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM, kar chuny jaluo. Kapela na koni ni wang' ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Machiegni kendo obila mar Homa Beach yudo thieth tok yudo hinyruok e kinde mane girakore gi jopiny ma Kariobangi kod Kiamaiko mane gwandore. Tulo muoch tok rowere moko mawuok Kiamaiko wachore ni chuo pala obila kendo temo wang'o tesendo obila ma Huruma. Rowere go nochopo e tesendo obila no katemo reso nyawadgi ma uso njaga mane odinne kanyo. Kane otemogi rowere go kata kane otamgi rowere go nodonjo e apaya ma Utaring kendo donjo dukni e kar dak ma Kariobangi. Mano nomoko lweny e kind jodak ariyogo gino mane omiyo apaya ma Utaring ok lure kuom seche buora. Hii shida yote ilianzia pande ya Kiamaiko. Watu wa Kiamaiko anytime wako na shida zao wanakuja hapa Kariobangi kutuibia. Hao vijana walitokea vijana kama 50 wakafunga Utaring Road. Kidogo kidogo wakamobiliziana wakakuja Kariobangi. Wametuchomea manyumba, wametuchomea biashara, wameibia watu. Saizi ukiangalia Kariobangi mambo imesimama. Lakini pande ya Kiamaiko mambo inaendelea. Sasa sisi tulipatwa tukifanya kazi yetu tukaanza kupigwa na watu wa Kiamaiko. Ni watu wa kuuza nyama, sisi ni watu wa kushona. Tunaingililia wapi na nyama na kushona? Ndivyo wakuja kutuharibia business yetu huku Kariobangi market. Hiyo ndio swali yenye nauliza. Watu waacha kupeana poroja ati ni biashara, watu wa biashara na biashara. Na mimi kwangu kumechomwa. Mimi nimelala nje, sina nguo, unaona? Sina nguo, vitu zangu zimebebwa. Vitu zilichukuliwa kwa nyumba. Enye nimebaki nao ndio hizi, unaona? Sasa sisi tunaomba hao vijana wa Kiamaiko waende waongeleshwe na OCS. Kama wanataka OCS wamchukue OCS akae wao. Juu OCS alitugeuka akaanza kuturushia tear gas. Yesterday, officers from Huruma police station arrested one suspect who was in possession of cannabis sativa. So this suspect, his counterparts, because he was battling on a back, so my officers did a search and they found out that he was battling cannabis sativa. So some boys from Kiamaiko, you know, in Kiamaiko we have idlers. So they wanted to rescue the suspect from police custody by then, because
Kawadhi nyimeni jochiw thieth ma jopuonjre maromo 339 bago ng'anyo mamuol ka gidwaro ni mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale ondikgi mapiyo piyo mana kaka nurses mamoko ma jopuonjre. Nurses go wacho ni ndikruok ma kamago onego tim maonge akwede moro amora, kendo gimedo ni jandiko ma kamano kata ka ndiko ma kamano ok otime sama dwarore to gibiro chwalo ng'urgi e doho. Gimedo ni gidwaro mondo sirkal ogol omenda maromo Sh408 ma dware ndikruok ma kamago. We have realized there is a discrimination of our nursing students who are pursuing bachelors in different universities in this country. And we are here to say today that we disagree with that, because you can't tell us that our nursing who have studied nursing and they are doing parallel, and the same who are placed by the government will not be paid during the interns in their various places. Number two, they have suspended 339 students not to attend for the interns. And for us, we disagree with that, because you can't tell us the government is not having funds. Our government has a lot of money. Ere kaka nurses wa ok nyal bedo posted to wan kaka wan bende wachulo taxes kaka kawaida. Koro kawuono wabiro kawuono kwa wacho kendo kwa piny kwa wacho ni nyaka chulwa. Onge kaka nyalo wuok ni ande nikech koro nikech chulo pesa kendi universities koro ok nyal keti. Ng'ato onge kaka nyalo bedo ni wadhi internship wate tok chudi. Ok nyalre. An ko achiel gi in curriculum watimo achiel nadi achiel. To ere kaka intianga bendi nikech kere serikali oketi to in serikali oketi koro ok chuli. Namori. Riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Hat Kenya kawuono choko gi winjruok kod kambi ndege ma pacho ka mano Kenya Airways mar chiwo tiko ma nengo gi ogonyore ma dwoko jo Kenya mane itimo go ohala ma ok opuodhi e pinje maoko. Mabiro kinde mar riwruok ma Hat temo mar dwoko piny owandu uso dhano kendo ne jogo mane otere pinje ma ok ataro mar dwaro margi bende odwoki. Kane oloso kinde mane Sida Yanga chenro ni jaratije mar Hat Kenya mano Tabitha Njoroge olaro ni chenro no geto neno ni jogo mawuok e pinje Afrika mane oter South East Asia oduogo pacho. Today marks a significant milestone in our mission to restore dignity, hope, and justice to survivors of human trafficking. So I sit here with profound gratitude as we formalize a partnership between Awareness Against Human Trafficking, that is Hat Kenya, where I come from, and Kenya Airways, our partners, who are the pride of Africa. This partnership is more than a document. It's not just a document we are signing today, it's a statement of values. It affirms our shared commitment to a victim-centered and trauma-informed approach, recognizing that the first point of contact for many survivors returning home is the airline. It matters deeply how they are received, how they are treated, how they are made to feel human again after enduring unimaginable horrors. So through this collaboration with Kenya Airways, they are not just a carrier, but a partner in healing. So together we are ensuring safe, dignified, and compassionate return journeys that often mark the beginning of recovery and reintegration back home. Moko mwakeni moloyo to monliete matiyo kwende kunyo mule pachoka oyogo midhiero magikale kwende kunyo mulago giwacho ni jokuny mula moko osebedo kadonjore kendo mayogi lopegi kang'ur margi bende deko e doho. Kagiloso chenro mar tiegruok mar jokuny mula mane obagi e kaunti ma Siaya, minego wacho ni buchegi bende do wito oko kaluwore ni gionge lony malong'o e wi ratiro margi mar bedo gi lowo. Jokuny mula bende ywak ne moko kuom kembe mag kunyo mula magiwacho ni we alwora kochido kendo jopiny modak e alworago bende onge lokruok e ngimagi kata doko ni mwanduno to en margi. Gikwayo piny owacho mondo odonjre e wachno mar bero ngima jokuny mula. Gold chando mine, especially widows, nikech wang'eni lowo ikunyo, miula ikunye lowo. To lowo ka endido ka jomoko chuogi otho to gionge documents mag land. Sama ko gionge documents mag land gi, ido ka koro joma riek e sirkal
tiyo gi jomoko mondo kaw lopgi moko wacho negi gionge duol kama gi ripoti bende onge ka gidhi ka chief tiko ni kinyi duok kinyi to mal dhim na mbele kikunyo koro kawuono mor nikech siag osel wach mar luwo wach mar gold ni mondo wakony widows manie Siaya County mondo mokwongo nitie advocacy ma gidhi timo idhi tim training ne widows ging'e tichgi mar luwo kama ginyalo yude kony kuonde mitime mining gi ratiro ma dhano ok oritio makare business ohala itimo yo makare to onego jogi register gik kohala mondo gikony mbele nikech iyudo kaka ma otimie mining gi iyudo kata kanyo cham ok nyal tieki motegno bang mining tiyudo ka buche owe mantiere nyalo lingre kata ng'ama owuotho gotieno ka koth ochwe nyalo lingre botho koro wa feel no government ma Siaya government mamalo guste gos mopogre onego bed mondo chak wach ni makare mondo joma timo hala be responsible sirkal be rangna tich dhano ritgi makare Wadhi kaunti ma Siaya kama joma mine kaunti no ochak mitiegruok e wi ohala mar nam mabiro jiwo yuto margi e lando geng'ruok mag kute mag ayaki e kind jogo matiyo e dho wedhe. Jaratije riwruok ma Bolena Mano Bela Kinyi olero ni yuto mapiny osebedo achiel kuom weche machwalo kwan jogo magamo kute mag ayaki. Kopith mag rech e kind joma mine kaunti no manore gin kod yuto mamargi. Jada chenro mar AECF Diana Muthike e komachielo medo ni makruok kod riwruoge kaka mar Bolena biro neno ni konyo chopo ne jogo mani kod dwaro moloyo. Mine ma oyudo tiegruogo kod kony oyango ni kokalo e kony kuom pith rech no sani ginyalo uso kendgi giwuon. E dho wath ka weche mek joboya ng'eny emomiyo iyudo ni HIV landre nikech ng'ato nyalo bedo gi jaboya ariyo, jaboya adek, jaboya achiel nyalo bedo gi mon mang'eny. Koro iyudo ni tuo achiel landre ma nyithindo mang'eny nodong' kiye. Koro kiye nodong' gi de odong' samoro mine odong' widows. Koro mane momi ineno ka narango community kaka ji odhier to sama tin in mipidho rech in emikwayi fees in emikwayi gimoro amora ji tuo ta awacho ni yama marech onge ni ang'o mamuono mon gi bende mondo gidonji gibende gipidh rech nikech pidho rech ni nyalo timore nyalore. We are here investing in women in the Blue Economy Kenya program, which is funded by the Global Affairs Canada. In this program, we are visible both in the Lake region and at the Coast region. At the Lake region, we have 52 investees, and Bolena Enterprises is one of them. We partner with the private companies to be able to reach these women. Chon ne ji paro ni mono ok nyal dhi e nam, mono ok nyal idho yie, mono onge gima nyalo timo kuso kata lupo. To sani pidho rech omiyo wanyalo wuok mwadhi e nam mwapidh rech kata chiemb rech gi waloso ka kendwa. Rech wan gi achari ka gigo te waloso ka kendwa. Kae wan gi fingerlings wanyalo uso ne jok man gi cages madwaro fingerlings kata jok man gi ponds madwaro brood stock bende wanyalo miyo. Wuoth mandala beach gi kambi ma Safaricom e gwenge mag Masawa ochopo gikone kawuono e boma Mwea ka idhialo higni 18 mag M-Pesa e pacho ka. E tudruok gi kambi mar All Media Services kokalo e nyakalono mar Citizen kod Wimwaro, M-Pesa ocholo puonj kod mich modhuro ne jopiny e boma no. Kokalo chenro mar M-Pesa sokoni, johala maloyo 100 oyudo puonj ewi dongo ohandgi kod tiyo makare gi simbe manyasani e timo ohala ka nyaka sani johala maloyo 1,000 osedonjo e chenro no. Wuodhno kinyocho mogwenge ma Kitui. Wale wasikilizaji wetu vile vile wao ndio huwa customers wa Safaricom. Kwa hivyo imekuwa ni partnership nzuri sana. Ujio wao umetusaidia kuwa na kuuza zaidi kulingana na wakati wa kawaida. Kutransfer pesa, kupokea pesa, kufanya biashara, yani in generally M-Pesa imeinua wananchi sana. There's a lot of interest in our investment products, kama Zidi. Tumeona a lot of interest kwa zile tunukiwa plus devices zetu. Partnering and finding the right avenues to partner to engage my business out there. So for me, Safaricom has leveraged that gap. Nakaramogi wachakwa ka uyo machiela no ka utomulo kama junior ka wuok tuk Joey Anramogi malera kabisa ayegira ela broadbase oken party ma
Mao daktari mar awendo valari kawuok Karungu na moginino maler akwayo happy Sabbath ne mama na Maureen, baba na Felix kod nyithindwa Benta, Marion kod Charlotte. Ayegi Raila marigana no maler kan manyata Kisumu, an Victor Kano sieko aneno ang'ich welo maler sana. Andoro thimos na mama na Flo gi baba James kagen kokuro na mogiler. Ma Lord Rolex asino sirikalo wetugo gisomo sema miyo gin gi degree e office aworo wach makamano. Aneno ka jomoko bende oro oteka Jaro Soja wacho ni oneno ramo gi TV e yo maler ko wacho ni entiere orito neno pira mar CHAN mabiro chakore Jumapile pap Makasarani. and Green Army Chief Gor Mahia 001 osiep Dr. Raymond Omolo wacho ni mosno osiepa magor third patron engineer Mike Musa ka NTA St. Michael Transport Headquarters Makungeni. Obote Woda Sebo Silas Woodmbeta kod Gor Mahia driver Omondi Odhe. Kero kamano na kwa Ramogi waduogo gi weche mamoko kik igole e Ramogi TV. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Wachiegni pau tuke kaunti ma Migori en gedo mar alap tuke ma Migori migero kod omenda maromo shillings milion 700 osechakore ka igeno ni odhi rumo e kind dweche 6 kod higa 1 mabiro. Mana ka jafwamb marwa e kaunti ma Migori George Malero gedo mar alapno kelo geno maduong' ne jokanyo mag tuke e alwora ma Nyanza. Bang' rito kuom higni buora, giko to koro geno nitiere ni kaunti ma Migori dhi bedo kalap tuke manyasani. Chakruok mar juma niten kaunti ma Migori ne oketa labni e lwet kambi mag gere ka okalo kurwogno mar Sport Kenya ka nyaka sani gedo mare koro dhi nyime. Alabni obiro karwe kod tudruok mosebedo e kind ten kaunti ma Migori kod piny wach mamalo. E kinde limbe mare kaunti ma Migori dweche 2 mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo jolo gedo mar alap tukene. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ni alap mar tukene igero kod omenda maromo milion 700. Jotendwa ma Migori ka kotele gi gavana marwa Dr. Chila Yako nodhi oneno ker maduong' mar piny mosingo. Makoro gima ne giwacho mana kawacha lek no koro lokore gima dieri kendo gedo no dhi mbele. Olimo ni alap ni dhi gera ng'iny mamalo kabiro dhi tingo kwan ji maromo 10,000.
Kata bed ni ok ne waneno goro mar alabni ma igero, goro mewacho ne nitie lweruokno mar Sport Kenya ilieko ni alabni dhi bedo kod kuonde tuke mathoth, kar ng'wech, apises, kaachiel kod mamoko. En design manyasani mogol gi sirikal mamalo, Department of Sports, kendo en design magisetiyo godo kuonde mamoko. Dhano 10,000 mobedo kendo neno tuke, en gi kuonde mag ng'wech, en gi kuonde mag goyo piche kaka volleyball, nitiere gym kata kama ji goyo rako. Gedo mar alabni okelo geno ni jotugo kaachiel kod johergo mag tuke e kaunti ma Migori. Gedo mar stadium obiro gi mor mang'eny nikech wang'e ni youth dhi konyore. Koch mar tim ma Migori Youth Samuel Otulo wacho ni gedo mar alap ma tukene dhi konyogi kaka tim nikech kinde mokalo gisebedo kod pek bedo kod tuke alapne to ahinya e kinde ma koth chwe. Stadium ni wan gino maduong' seriously nikech kae ma timbwa mar Migori Youth man kaka koch margi watrene kendo wagoye matches magwa. Pap kaber to miyo jotugo be mijing'o maber mar gocho. Nikech gedo mar alapni madhi nyime, tim ma Migori Youth mabende osebedo ka koro time orako e alabne sani timo orako e pewe mamoko mag sikunde ka gin kod geno ni ka gedo rumo gidhi winjo maber. Chuno ni mondo wamany kaka onyalo train Migori TTC kata maybe kadi kamalo kocha. But ok onyal bedo no malita ahinya nikech koro ok onyal train stadium. Wayudo ka jotugo ok tugi e yo maber nikech iyudo ka ng'ato nigi ability to oluor ok onyal lawo mpira matek nikech ong'e ni simo ka dhi gora piny. Koyudo ka player ok nya jitumo, ok onya tugo freely kowere, ok onyal lawo ball kata goalkeeper aezi dive vizuri nikech ong'e ni piny kanyo nitiere kido. Ka opogore kod tuke, jodak ma Migori wacho ni gedo mar alabni bende dhi bero weche mag ohala e kaunti ma Migori. Wayudo ni sama jotugo biro kata sama teams moko biro koa oko ka biro tugo, economically we are going to be a bit there up, like revenue collection to the business community, to the county. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mane makilowa giko mar weche manyien mago imorano ka otomolo Facebook. Dismas Odhiambo wacho ni mano gigol taxes maging'adowa bendegi ok ginyal kawo taxes modhuro kasto gitamore chulo fees. Kibaki no chulo no fees even without those taxes. Ginto taxes gitero kure. Erokamano komote Maria Witi Jarodi wacho ni Sifros ma Witi Jarodi neno ni useyo makare ka an Rodi Kopany kod Lawi Saka kod Bwage ka gin Rodi Kopany. Felix Okoth Gono wacho ni wakaintie Kayole South. Owira Junior Owira Jabucha achiel mapala koguta winji loud and clear. Budi spoiler ma budi kane opapo amoso baba na Mark. Erokamano Chokmin Karo wacho ni oneno wakanyo yo makare. Ojowi wacho ni we amanya ne gurumanda gi opao kinyamonda ne etijno oloso aparo ni kotenre koda lap ma igero Migori. Kena Juma wacho ni wan kaka onagi waonge sirikal ma broad based joma ni kuro en joma mayo jopiny kendo yie gi nek ma oyaye gi meko magalagala. Erokamano ahinya mano ote kanyo mar Kena Ajuma. Mano bende makelewe giko mar weche manyien mag oimore awe thuolo ne tim mar Ramogi Nights. Kolo kachielo koda Kafaya osedonjo kendo ikore ne thum ne bago nu thum makamano. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom kawo thuolo mari mar bedo koda kawo mos ne jogo maneno ni chenro ni ochopo kare. Kamoting'o producer mara Jai Lieta, kamoting'o Asuza kanyo, wantiere kanyo kod Bob director kachiel koda Lea mabende ne omako kanyo matek e weche mag kamera gi jogo duto moneno ni tich ochopo kare. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.